السلام علیکم. ویلکم ٹو اقبال اینڈ رومی سرکل. حلقہ رومی و اقبال میں خوش آمدید. ملے ہیں ہم کو آبا سے جو موتی علم حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. In this brief session, I'll take two verses of Iqbal, Allama Iqbal, a Sufi poet, and try to translate it in simple Urdu, simple English, and try to give its meaning and its message in both Urdu and English languages. So please bear with me. It's a little sensitive topic, but a little deep understanding is required before you can really comprehend what the poet is trying to convey to us and what message he's giving. And I love this message, by the way. It's beautiful. Iqbal says, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. In simple English translation, let me first say this. He says, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی, whenever I went into prostration and touched my forehead on the ground, تو زمین سے آنے لگی صدا. Then the sound started to come to my ears from the ground. What was that sound? The sound was, تیرا دل تو ہے صنم آشنا. Your heart actually is basically seeing everything around him or her, around it, as idols, as things that you should get connected to or you should worship. In other words, your heart is more or less used to bowing down to idols and bowing down to material things. تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ What are you going to get out of praying to Allah subhanahu wa ta'ala? In other words, he's trying to tell the heart is, the sound from the ground comes to the person and tells him that you are really not even aware of deity or the divine that you are bowing down to, because you're too much involved in material things and you worship everything that you see, which is really worldly and materialistic, but you have no connection to your creator. You have not been introduced to your true divine creator. So that basically is trying to convey to the message that you have to get connected to Allah subhanahu wa ta'ala before you can really benefit from your worship. Now, let me do that in simple Urdu. اقبال says, جو میں سر بے سجدہ ہوا کبھی، جب بھی میں کہیں سجدے میں گیا، میں نے اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا تو زمین سے آنے لگی صدا. تو مجھے آواز جو ہے، آواز غیب آنے لگی زمین سے. میرے دل کے اندر اور میرے وجود کے اندر یہ احساس میرے سامنے آنے لگا جیسے کہ مجھے آواز سنائی دے رہی تھی. کہ وہ آواز کیا تھی؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا. جو تیرا دل ہے یہ تو بتوں کو پہچانتا ہے. یہ ہر چیز کی جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی پرستش کرنے والا ہے. اس نے تو خدا کے ساتھ ابھی تک اپنا رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے. خدا کی ذات کو تو یہ پہچان ہی نہیں رہا. یہ ہر چیز کو جس کے سامنے یہ جھک رہا ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ اس کو تو خدا کی پہچان ہی نہیں ہے. تو تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تجھے اس نماز میں ان سجدہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. تو اس کو اگر آپ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر اس کا عجیب سا ہی آپ کا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش آئے گا، اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں. یہ دراصل بات ہے جہاد فی النفس کی. یہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایک سٹرگل کرنی ہے، اور وہ سٹرگل ہے آپ نے دنیا کی چیزوں کو، اپنی ضروریات جو ہیں، جو آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کی بجائے آپ نے اللہ سے، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے آپ نے ہر چیز مانگنی ہے، اور کسی سے نہیں لینا، اور کسی سے مانگنا نہیں ہے. اور یہ آسان نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں. سب سے پہلے آپ نے شہادہ، اللہ کو تسلیم کرنا اور یہ کہنا ہے کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے، اور حضور پیغمبر آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں.
ये मानना है। उसके बाद आपने रोज़ा, हज, ज़कात और क्या है, रोज़ा, हज, ज़कात और नमाज, ये चीज़ें जो हैं आपने माननी है। तो ये हो गया, आप मुसलमान हो गए। लेकिन ईमान के लिए ये ज़रूरी है कि आप, एक और फरीज़ा भी है आपका, और वो फरीज़ा है कि आपने जेहाद फ़ी सबीलिल्लाह करना है अपने नफ्स के ख़िलाफ़। ये बहुत कम लोग इस बात की तरफ ध्यान देते हैं। ये फरीज़ा है, ये फ़र्ज़ है आपका। और जेहाद फ़ी सबीलिल्लाह में सबसे पहला जो आपका वो टारगेट होगा वो होगा आपका नफ्स। जो नफ्स आपको अल्लाह के से दूर खींच के ले जा रहा है, शैतान की तरफ लेके जा रहा है, दुनिया की तरफ ले जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ आपने जहाद करना है। उसके बाद फिर आएगा जहाद जो है वो आपने किस तरह करना है, और उसके लिए आपने एक किसी न किसी तरीके से एक जमात काम करनी है, एक सिलसिला काम करना है, एक रिश्ता जोड़ना है बाकी अवाम के साथ, ताकि आप इस पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकें जो आपके पास अमानत के तौर पे है। और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं, अपनी जो कुछ भी आपको खुदा ने दिया है वो आपने लोगों के अंदर तकसीम करना है और लोगों तक पहुंचाना है। और वो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर उस तरफ रजू करें और उस तरफ ध्यान दें तो यू कैन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू, नाउ लेट मी डू दैट इन इंग्लिश. Now this particular thing, after becoming a believer, that you believe that you have to declare shahada, pray 5 times a day, pay zakat, go for hajj at least once in a lifetime, and basically do these 5 things to become a believer, to become a Muslim. But then to become really a true person with iman, you really now have to work at a most important struggle now that you have to do is to struggle to establish the rule of the divine in your surroundings. And to do that, you have to fight first with your nafs, with your inner being, and more or less ask for help only from Allah subhanahu wa ta'ala and nobody else. Then you have to establish a community, a jamaat together, so that you can convey this to your surroundings, to your people. And then whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given you as a talent or as a resource, now you have to make sure that people around you benefit from that somehow. And then everyone really is struggling to establish the truth that comes from Allah subhanahu wa ta'ala in the human society. Most of us do believe in Allah subhanahu wa ta'ala and pray 5 times and go for hajj and pay the zakat and more or less do all the things that are required as 5 basic principles of Islam. But we ignore this particular thing, that we have to do jihad fi sabilillah, establish the rule of the divine in this community where we are. And that's not easy. That has to be thought through, that has to be programmed, and that message really basically comes from His divine message that we have with us, Al-Quran. You connect yourself to Al-Quran, take the message from Allah subhanahu wa ta'ala that is contained in that, and convey that message on to the people that are around you, and that people are living in the same time period that you are, so that you can then say that you have discharged your responsibility. This particular gift that you had with you, this particular amana that you had with you, that was something that you had it, but it belonged to everybody. You have to share it with all. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to do so. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the acknowledgement, give us the understanding that this is something that we must do. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.